Hello, dear Juliet aspirant. I am Dipankar Samanto and welcome all of you to your very own platform Pharma IQ. আমরা যে উইকলি জিলেট স্পেশাল মক টেস্ট কন্ডাক্ট করি তার আজ পার্ট 2 অ্যানালাইসিস হতে চলেছে। সো তোমরা কন্টিনিউ দেখতে থাকো এবং মক টেস্ট অ্যাটেন্ড করার জন্য পার্সোনালি আমাকে দেয়া নাম্বারে টেক্সট করতে পারো। তো লেট start. The branch of biology deals with the study of fungi. It's called mycology. Study with fungi called mycology. Phycology study with algae. Microbiology study with microbes. Study with microbes. Bacteria called microbiology. Next question. In 1665, who discovered the cell? Robert Hooke. Option A is the right answer. Robert Hooke discovered cell in 1665. Next question. Which is the outermost covering of the cell that separate the component of the cell from its external environment? External environment থেকে সেলকে সেপারেট করে রাখে প্লাজমা মেমব্রেন। অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং সেল organelles are responsible for transfer, packaging and modification of protein and lipids in vesicles? কি হবে? ট্রান্সফার, প্যাকেজিং অ্যান্ড মডিফিকেশন অফ প্রোটিন, ফাংশন অফ গোলগি অ্যাপারেটাস। রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, ফাংশন protein synthesis, sorting. The function of rough endoplasmic reticulum, ribosome's main function also protein synthesis. Smooth endoplasmic reticulum function কি? Function of smooth endoplasmic reticulum, metabolism of carbohydrate, metabolism of drugs are the function of smooth endoplasmic reticulum. কারণ smooth endoplasmic reticulum হেল্প করে সিনথেসিস অফ মাইক্রোজোমাল এনজাইম সাইটোক্রোম 450 is an important enzyme of drug metabolism. Most important previous year MCQ. Next question, the smallest unit of life capable of independent existence. Smallest unit of life called cell. Cell কে বলা হয় smallest unit of life. Next question, which of the following is a membrane bound sac filled with digestive enzyme? Option C is the right answer. Rhizosome is a membrane bound sac filled with digestive enzyme. Lysosome কে কি বলা হয়? Also called suicidal bag. Most important MCQ, lysosome কে বলা হয় suicidal bag. Mitochondria কি বলা হয়? power house of cell called mitochondria. Energy production এ হেল্প করে mitochondria. Golgi apparatus previous question এ দেখলাম হেল্প করে modifying, transfer and packaging of protein is the function of Golgi apparatus. Vacuoles is the vacuum place within cell called vacuoles. Next question, which is the largest cell organelle present in the cell? সেলের মধ্যে লার্জেস্ট সেল অর্গানেল কোনটা? নিউক্লিয়াস. অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার. নিউক্লিয়াস লার্জেস্ট অ্যান্ড হেভিয়েস্ট পার্ট অফ সেল। আর স্মলেস্ট পার্ট অফ সেল রাইবোজোম. স্মলেস্ট পার্ট অফ সেল. মাইটোকন্ড্রিয়া
powerhouse of cell Golgi apparatus, modifying, transfer and sorting of protein is the function of Golgi apparatus. Endoplasmic reticulum, previous question diagram, two type of একটা rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum protein synthesis, transfer and sorting এ হেল্প করে, আর স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম মেটাবলিজমে হেল্প করে, মেটাবলিজম synthesis of cytochrome 450 microsomal enzyme. Next question, which of the following molecule is present in cell abundantly? সেলে সবচেয়ে বেশি কি প্রেজেন্ট থাকে? ওয়াটার, অ্যালগি, কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড প্রোটিন। সবচেয়ে বেশি প্রেজেন্ট থাকে ওয়াটার। অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন, the jelly-like substance between the nucleus and cell membrane is called, option B, cytoplasm. A nucleus and মেমব্রেন, প্লাজমা মেমব্রেন এর মধ্যে যে জেলি লাইক স্পেস থাকে, যার মধ্যে আমাদের গলগি অ্যাপারেটাস, মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোজোম সব প্রেজেন্ট থাকে। এই যে জেলি লাইক স্পেস, এই জেলি লাইক স্পেসটাকে বলা হয় সাইটোপ্লাজম। নেক্সট কোশ্চেন, রাইবোজোমস মেক, প্রিভিয়াস কোশ্চেন দেখলাম দ্য ফাংশন অফ রাইবোজোম প্রোটিন সিনথেসিস। অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। মেন ফাংশন অফ রাইবোজোম সিনথেসিস অফ প্রোটিন। প্রোকারিওটিক সেলে রাইবোজোম প্রেজেন্ট থাকে 50S অ্যান্ড 30S রাইবোজোমাল সাব ইউনিট, আর ইউক্যারিওটিক সেলে প্রেজেন্ট থাকে 60S and 40S ribosomal subunit. Previous year JELET MCQ. Next question, the first edition of Indian Pharmacopoeia was published in 1955. Option B is the right answer. First edition 1955, second edition 1966, third edition 1985, fourth edition 1996, fifth edition 2007, sixth edition 2010, seventh edition 2014, eighth edition 2018 and ninth edition 2022. মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ফার্মাকোপিয়া কোন এডিশন কোন ইয়ারে পাবলিশড হয়েছিল? ফার্স্ট এডিশন 1955। প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন, দ্য সাপ্লিমেন্ট অফ ফার্স্ট এডিশন পাবলিশড 1960 and supplement of second edition published 1975. Previous year MCQ, most important examer point of view থেকে latest edition 2022, most important. Total monograph present in Indian Pharmacopoeia 3152. The total monograph present in Indian Pharmacopoeia. Who published the Indian Pharmacopoeia? Indian Pharmacopoeia published by Minister of Health and Family Welfare. Minister of Health and Family Welfare published Indian Pharmacopoeia. Indian Pharmacopoeia list prepared 1946. The Department of Health and Government of India. Indian Pharmacopoeia list prepared at 1946 by Health and Government of India. Indian Pharmacopoeia IP used drug classification by alphabetical method. Most frequently asked MCQ. Indian Pharmacopoeia has adopted alphabetical type classification. ড্রাগের যে ক্লাসিফিকেশন করা হয় ফার্মাকোপিয়াতে সেটা আলফাবেটিক্যাল ওয়েতে মেনটেন করা হয়। মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড MCQ. নেক্সট কোশ্চেন,
Indian pharmacopoeia was used metric system. Option A is the right answer. Indian pharmacopoeia used metric system. Next question. In which year the government of India constitute a permanent Indian pharmacopoeia committee? A permanent Indian pharmacopoeia committee was established at 1948 by Indian government. Permanent Indian Pharmacopoeia Committee established at 1948. 1955, first edition of IP published 1955, and supplement of first edition published 1960. 1960 published supplement of first pharmacopoeia. Next question. The head office of Indian Pharmacopoeia Committee is situated at previous question আলোচনা করা হলো the head office of Indian Pharmacopoeia Committee situated at Ghaziabad. Option C is the right answer. Gazipur, Nimach. Situated Gazipur and Nimach. Government opium factory. Thane Central Drug Testing Laboratory. Situated at Thane. Previous year asked question. Intrauterine device testing at Thane. Intrauterine device fellowship are tested at Thane. Kolkata Central Drug Laboratory situated at Kolkata. And Food and Drug Toxicology Research Center also situated at Kolkata. Also patent office situated at Kolkata. Central Drug Laboratory, most frequently asked MCQ. Central Drug Laboratory situated at Kolkata. Next question. Which of the following is an extra pharmacopoeia called Matendil? Option D is the right answer. Matendil के बोला है extra pharmacopoeia. First published Matendil at 1883. In the year of 1883, first Matendil published. Next, latest edition, 14th number edition, latest edition published the year of 2020. Most frequently asked MCQ. এক্সট্রা ফার্মাকোপিয়া বলা হয় ম্যাটেন্ডিলকে। কিসের জন্য ইউজ করা হয় ম্যাটেন্ডিল? ফর ইনভেস্টিগেশনাল অফ ভেটেনারি ড্রাগ, হার্বাল ড্রাগ এর ইনভেস্টিগেশন, তার এক্সিপিয়েন্ট জন্য ইউজ করা হয় এক্সট্রা ফার্মাকোপিয়া। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া ফার্স্ট পাবলিশড 1864. ইউএসপি ইউনাইটেড স্টেট ফার্মাকোপিয়া ফার্স্ট পাবলিশড 1820. আইপি ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া ফার্স্ট পাবলিশড 1955. লেটেস্ট এডিশন 2022. কত নম্বর এডিশন? লেটেস্ট এডিশন 9th নম্বর এডিশন। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ফার্মাকোপিয়া। Next question. As per Indian Pharmacopoeia, a tablet should not be star shaped. Option D is the right answer. Fiability test is the official test of Indian Pharmacopoeia. Fiability test is the official test as per Indian Pharmacopoeia. Previous year MCQ. Next question. First edition of Indian Pharmacopoeia was written which of the following language? First edition 1955. Supplement of first edition 1960. Supplement of first edition. Written language
ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজে রিটেন করা হয়েছিল ফার্স্ট এডিশন অফ ফার্মাকোপিয়া। সেকেন্ড এডিশন বোথ ল্যাটিন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইংলিশ, ল্যাটিন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইংলিশ, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট কোশ্চেন, seventh edition of Indian Pharmacopoeia published in seventh edition, first edition 1955, second edition 1966, third edition 1985, fourth edition 1996, fifth edition 2007, sixth edition 2010, seventh edition 2014, eighth edition 2018, ninth edition 2022, কি বলেছে সেভেন্থ এডিশন 2014, অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার, লেটেস্ট এডিশন 2022। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কনসিডার অ্যাজ এ সেল উইথিন সেল, সেল উইথিন সেল বলা হয় ক্লোরোপ্লাস্ট, অপশন বি ক্লোরোপ্লাস্ট অ্যান্ড মাইটোকন্ড্রিয়া, এদেরকে বলা হয় সেল উইথিন সেল, কারণ এদের মধ্যে স্পেসিফিক্যালিভাবে ডিএনএ প্রেজেন্ট থাকে। যেমন একটা সেলের মধ্যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ডিএনএ প্রেজেন্ট থাকে, সেরকম ক্লোরোপ্লাস্ট অ্যান্ড মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যেও ডিএনএ প্রেজেন্ট থাকে, এই জন্য এদেরকে বলা হয় সেল উইথিন সেল। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ, গলগি অ্যাপারেটাস ট্রান্সফার প্যাকেজিং অফ প্রোটিন হেল্প গলগি অ্যাপারেটাস, লাইসোজোম কি বলা হয় সুইসাইডাল ব্যাগ, রাইবোসোমস, function of ribosome, protein synthesis is the main function of ribosome. Next question, which cell organelle is called the master of the cell, master of the cell বলা হয় নিউক্লিয়াস কে, অপশন সি নিউক্লিয়াসকে বলা হয় মাস্টার অফ দ্য সেল, নিউক্লিয়াস হেভি অ্যান্ড লার্জেস্ট পার্ট অফ সেল, cytoplasm jelly-like structure present nucleus and cell membrane called cytoplasm, mitochondria বলা হয় powerhouse of cell called mitochondria. Next question, name the phase of mitosis which the chromosomes of the dividing cell lie on equatorial plate, ক্রোমোজোম থাকে মেটাফেজ, অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। প্রোফেজ, মেটাফেজ, ফার্স্ট ফেজ প্রোফেজ, দেন মেটাফেজ, দেন প্রোফেজ মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, দেন টেলোফেজ, 4 টাইপের ফেজ হয়, তাদেরকে একসাথে কি বলা হয় মাইটোসিস। ফার্স্ট ফেজ প্রোফেজ, ক্রোমোজোমস আর condensed at this phase, prophase. Metaphase, chromosomes align with the cell center, chromosomes of center এ align থাকে। Then anaphase duplicate DNA segregate at anaphase. Telophase, chromosomes are decondensed, এই প্রোফেজ ফেজে যে ক্রোমোজোম কনডেন্সড হয়, এই টাইমে এই ক্রোমোজোমকে কি বলা হয় ক্রোমাটিড। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ, ক্রোমাটিড বলা হয়। কতগুলো ক্রোমোজোম প্রেজেন্ট থাকে 46 পেয়ারে 23 পেয়ার। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। নেক্সট কোশ্চেন, which of the following organelles help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as from out of cell organelles? ডাইজেস্ট করে ফরেন ম্যাটেরিয়ালকে কে লাইসোজোম, এই জন্য লাইসোজোমকে বলা হয় সুইসাইডাল ব্যাগ বলা হয় লাইসোজোমকে এই জন্যে। গলগি অ্যাপারেটাস ট্রান্সফার প্যাকেজিং অফ প্রোটিন হেল্প করে গলগি অ্যাপারেটাস। মাইটোকন্ড্রিয়া পাওয়ার হাউস
of cell called mitochondria. Endoplasmic reticulum, protein synthesis. Protein synthesis, rough endoplasmic reticulum. Or smooth endoplasmic reticulum help metabolism. Help in metabolism. Next question, what type of cell division is used to repair injury of the body? Repair injury of the body used mitosis. Option A is the right answer. Meiosis sexual সেলের ডিভিশনের সময় ইউজ করা হয় মিওসিস প্রসেস। আর মাইটোসিস রিপেয়ার ইনজুরি অফ দ্য বডি। মেন সেল ডিভিশন প্রসেস মাইটোসিস। কি হয় সেল ডিভিশন প্রসেসে মাইটোসিসে প্রিভিয়াস কোশ্চেনে দিলাম প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ অ্যান্ড টেলোফেজ। 4 টাইপের ফেজ পাওয়া যায় সেল ডিভিশন প্রসেসে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ অ্যান্ড টেলোফেজ। Next question, how many chromosomes are there in human beings? Previous question দিলাম total number of chromosome 46 and in pair 23 pair. Total 46. Option A is the right answer. Next question, acid phosphate is the marker enzyme for which subcellular functions? Acid phosphate is the marker enzyme for lysosome. Option D is the right answer. Next question, adipose tissue is the example of connective tissue. Option A is the right answer. Adipose tissue is the example of connective tissue. কি example আছে connective tissue example? Adipose tissue, then blood, then bone, cartilage, all are example of connective tissue. Most important example point of view থেকে function of connective tissue, binding, transportation, engulf of bacteria means ডিফেন্স মেকানিজমে কাজ করে কানেকটিভ টিস্যু। আমরা জানি ব্লাডের মধ্যে হোয়াইট ব্লাড সেল প্রেজেন্ট থাকে যারা আমাদের ইমিউনিটি প্রোডাকশন হেল্প করে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে টিস্যু। নেক্সট কোশ্চেন, the adipose tissue in newborn is called brown fat. Option A is the right answer. The adipose tissue in newborn called brown fat. Next question, nuclear envelope reappears at telophase. Nuclear envelope are reappear. Prophase, metaphase, anaphase and telophase. All are process of mitosis. যে সেল ডিভিশন হয় ফার্স্ট কি হয় ইন রেস্টিং ফেজ যখন থাকে তখন G0 ফেজে থাকে, দেন কি হয় ইন্টারফেজ চলে, ইন্টারফেজে G1, দেন S অ্যান্ড G2 ফেজ। S ফেজে DNA replication occur in S phase DNA replication occur. Most important previous year MCQ, DNA replication occurs in S phase. G1 and G2 phase growth metabolic role প্লে করে G1 and G2 phase, দেন চলে মাইটোসিস ফেজ যেখানে চলে প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ অ্যান্ড টেলোফেজ। প্রোফেজ যেখানে ক্রোমোজোমার কন্ডেন্স, এই ফেজে কি বলা হয় এই যে ক্রোমোজোম থাকে তাতে বলে ক্রোমাটিড। দেন মেটাফেজ, ক্রোমোজোমস অ্যালাইন অ্যাট সেল সেন্টার। অ্যানাফেজ, the duplicate DNA segregate occur anaphase. Telophase, chromosomes are decondensed and nuclear envelope are reappear. And telophase. Then কি চলে সাইটোকাইনেসিস। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সাইটোকাইনেসিস is a process where cells split into two daughter cell. এটা সেল স্প্লিট ইন্টু টু ডটার সেল, এই প্রসেসটাকে বলে সাইটোকাইনেসিস। তারপরে আবার G0
রেস্টিং ফেজে সেল চলে যায়, আবার কোনো সেল আবার ডিভিশন হতে শুরু করে। এভাবে আমাদের সেল সাইকেল চলতে থাকে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সেল সাইকেল। নেক্সট কোশ্চেন, the phase of cell cycle during which cell may leave the cell cycle, লিভ মানে রেস্টিং ফেজ, রেস্টিং ফেজ চলছে জি নট ফেজ। প্রিভিয়াস কোশ্চেনে দেখলাম আমরা জি নট ফেজ, লিভ দ্য সেল সাইকেল জি ওয়ান ফেজ, আবার সেল সাইকেল স্টার্ট হয় জি ওয়ান ফেজ থেকে। এম ফেজ মাইটোসিস ফেজ, প্রোফেজ, মেটাফেজ, এনাফেজ অ্যান্ড টেলোফেজ অকার্স। দেন এস ফেজের মধ্যে কি চলে, জি ওয়ান এস, দেন জি টু। এই এস ফেজে ডিএনএ রেপ্লিকেশন হয়। তারপর চলে জি টু ফেজ এবং তারপরে চলে আসে এম ফেজ, যেখানে প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ অকার্স। দেন আমাদের চলে আসে সাইটোকাইনেসিস। প্রিভিয়াস কোশ্চেন দিলাম সাইটোকাইনেসিস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সাইটোকাইনেসিস, হোয়ার সেল স্প্লিট ইন্টু টু ডটার সেল, সেল স্প্লিট ইন্টু টু ডটার সেল। Next question, which of the following cell organelles is present in plant cell but absent in animal cell? Present in plant cell but absent in animal cell? Chloroplast, chloroplast plant cell এ present থাকে but animal cell এ absent থাকে। Function of chloroplast, photosynthesis, photosynthesis is the function of ক্লোরোপ্লাস্ট, যেখানে আমরা এনার্জি প্রোডাকশন করে এটিপি, অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট প্রোডাকশন হেল্প করে প্ল্যান্টের এই ক্লোরোপ্লাস্ট। মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সাইটোপ্লাজম জেলি লাইক স্ট্রাকচার, নিউক্লিয়াস, এর মধ্যে ডিএনএ রেপ্লিকেশন অকার্স ইন নিউক্লিয়াস, nucleus heaviest part and largest part of cell. Most important, vacuoles, vacuum place within cell, empty place. Next question, the function of centrosome, the function of centrosome, formation of spindle fiber, formation of spindle fiber, the function of centrosome. Protein synthesis, protein synthesis is the function of ribosome, ribosome function protein synthesis. Next question, what structure of cell responsible for packaging DNA, reforming of mitosis, preventing DNA damage and controlling DNA damage? সব প্রসেসে হেল্প করে কে? প্যাকেজিং ডিএনএ, রিফর্মিং মাইটোসিস, প্রিভেন্টিং ডিএনএ ড্যামেজ অ্যান্ড কন্ট্রোলিং ডিএনএ ড্যামেজ হেল্প chromatin. Option A is the right answer. Chromatin control nuclear and cell metabolism. মেটাবলিজম নিউক্লিয়ারকে কন্ট্রোল করে। দ্য ফাংশন অফ ক্রোমাটিন, যেখানে রিফর্মিং মাইটোসিস, প্রিভেন্টিং ডিএনএ ড্যামেজ অ্যান্ড কন্ট্রোল ডিএনএ ড্যামেজ অকার্স। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, নিউক্লিয়াস অকার্স, in nucleus occurs DNA replication, DNA replication. Plasma membrane, outermost layer of cell, prevent the cell environment with outer environment. Next question, what of the following, which of the following microorganism is prokaryotic? Prokaryotic, bacteria, eukaryotic, fungus, algae, protozoa, human cell, plant cell belongs eukaryotic, আর only bacteria belongs prokaryotic cell. Prokaryotic cell ribosome 50s and 30s, আর eukaryotic cell ribosome 60s and 40s. Function of ribosome protein synthesis. Previous year MCQ JELET 2024, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং হ্যাভিং ফার্স্ট সেল ডিভিশন? ফার্স্ট সেল ডিভিশন এপিথেলিয়াল টিস্যু। অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। এপিথেলিয়াল টিস্যু হ্যাভিং ফার্স্ট সেল ডিভিশন। নার্ভ টিস্যুর ফাংশন কি? ফাংশন অফ নার্ভ টিস্যু, nerve impulse, conduction and control is the function of nerve tissue. Control and conduction or coordination.
coordination is the function of nerve tissue. Connective tissue function, defense mechanism, binding, transportation is the function of connective tissue. Example, blood, most important MCQ, blood, bone, cartilage are example of connective tissue. Muscular tissue help movement and locomotion. Skeletal muscle, cardiac muscle, smooth muscle, example of muscular tissue. Next question, cells are enclosed by plasma membrane composed mainly of lipids and proteins. Option D is the right answer. Cell membrane composed of lipids and protein. ওই জন্য only lipophilic drug cross the cell barrier বা plasma barrier. Most important previous year MCQ. Next question, DNA replication and transcription is the function of which subcellular organelle? Subcellular organelle nucleusের function DNA replication, transcription. DNA replication means একটা DNA থেকে আরো DNA তৈরি হওয়ার প্রসেসকে বলা হয় DNA replication. Transcription and reverse transcription প্রসেস হয়। ট্রান্সক্রিপশন প্রসেসে ডিএনএ থেকে আরএনএ তৈরি হয়, এই প্রসেসটাকে বলে ট্রান্সক্রিপশন। আর যখন আরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হয় সেই প্রসেসকে বলে ট্রান্সক্রিপশন রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন প্রসেস। আরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরির প্রসেসকে বলা হয় রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন। আর আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরির প্রসেসকে কি বলা হয়? আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরির প্রসেসকে বলা হয় ট্রান্সলেশন বলা হয় আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরির প্রসেসকে। লাইসোজোম, ফাংশন অফ লাইসোজোম, সুইসাইডাল ব্যাগ, Golgi apparatus, transfer and packaging of protein. Next question, which organelles in the cell other than nucleus containing DNA? previous question দেখলাম DNA containing করে নিউক্লিয়াস, তার সাথে মাইটোকন্ড্রিয়া also containing DNA। এই জন্য কি বলা হয়? সেল উইথিন সেল বলা হয় মাইটোকন্ড্রিয়াকে। নেক্সট কোশ্চেন, the living content of cell is called protoplasm, is composed of nucleoplasm and other nucleus. Option D is the right answer. Next question, centrioles are lack in nervous tissue. Option D is the right answer. centrioles microfibril তৈরিতে হেল্প করে, centrioles lack থাকে in nerve tissue. Option D is the right answer. Next question, bone is an example of connective tissue. Bone, blood, cartilage, adipose tissue are example of connective tissue. The adipose tissue of newborn called brown fat. Most important MCQ, the adipose tissue of newborn called brown fat. Nervous tissue, centrioles lack in nervous tissue. Function of nervous tissue, control and coordination of nerve impulse. Conduction is the function of nervous tissue. Next question, which of the following does not follow cell theory? Virus. Option D is the right answer. এই জন্য ভাইরাসকে কি বলা হয়? ডেড সেল বলা হয় ভাইরাসকে। ব্যাকটেরিয়া, এক্সাম্পল অফ প্রোকাইরোটিক সেল। প্রিভিয়াস ইয়ার এমসিকিউ, ভাইরাস, ফাঙ্গাস, অ্যালগি এরা সব ইউক্যারিওটিক সেলের এক্সাম্পল। নেক্সট কোশ্চেন, the cell division of mitosis is considered as mean of asexual reproduction.
অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। মাইটোসিস সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের জন্য সেল ডিভিশন যেখানে হয়, গামেট, ওভারিজ, এখানে মাইটোসিস সেল ডিভিশন প্রসেস চলে। আর মিওসিস ইনজুরি, বডি ইনজুরি, সেখানে মিওসিস চলে। সেল ডিভিশন এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট কোশ্চেন, ফাংশন অফ ডিফেন্স মেকানিজম ইজ দ্য মেন ফাংশন অফ হুইচ টিস্যু? Function of defense mechanism is the function of following tissue. Defense mechanism function of connective tissue. Option A is the right answer. Previous question দেখলাম connective tissue মধ্যে পড়ে blood, bone, cartilage, adipose tissue is the example of connective tissue. এদের ফাংশন ডিফেন্স মেকানিজম, অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন, ডিফেন্স মেকানিজম, এনকাল্প অফ ব্যাকটেরিয়া, ট্রান্সপোর্টেশন, বাইন্ডিং, অ্যাটাচমেন্ট, প্রোটেকশন as the function of কানেকটিভ টিস্যু। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে অ্যাডেকটিভ টিস্যু। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং সেল অর্গানেলস প্লে দ্য মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট রোল ইন প্রোটিন সিনথেসিস? প্রোটিন সিনথেসিসে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট রোল প্লে করে কে? প্রোটিন সিনথেসিসে হেল্প করে রাইবোজোমস অ্যান্ড এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হেল্প করে প্রোটিন সিনথেসিস অ্যান্ড প্রোটিন সর্টিং। আর স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ফাংশন মেটাবলিজম। গলগি অ্যাপারেটাস ট্রান্সফার প্যাকেজিং অফ প্রোটিন। মাইটোকন্ড্রিয়া পাওয়ার হাউস অফ সেল, এনার্জি প্রোডাকশন হেল্প করে মাইটোকন্ড্রিয়া। নেক্সট কোশ্চেন, কভারিং দ্য বডি ফ্লুইড ইজ দ্য ফাংশন অফ epithelial tissue. Option C is the right answer. Covering the body fluid is the function of epithelial tissue. Epithelial tissue কি হয়? squamous epithelial tissue. Example of squamous epithelial tissue, alveoli. Alveolar functional unit of lungs is the example of squamous epithelial tissue. Then ciliated epithelial tissue কি থাকে? nasal cavity, trachea, uterine tube. The example of ciliated epithelial tissue. A renal epithelial tissue, the example of cuboidal epithelial tissue. Cuboidal epithelial tissue example renal tube. Most important examen point of view থেকে মধ্যে squamous epithelial tissue the most important. A previous question, squamous epithelial tissue is the present in alveoli. Option D is the right answer. Trachea, nasal cavity, uterine tube কোন epithelial tissue পেন থাকে? ciliated epithelial tissue। আর renal টিউবের মধ্যে পেন থাকে cuboidal, cuboidal, cuboidal epithelial tissue. Next question, latest edition of Indian Pharmacopoeia published under the chairmanship of Dr. Mansukh Mandavia. Option B is the right answer. Latest edition 9th edition published 2022. B.N. Ghosh first edition 1955 published under the chairmanship of Dr. B.N. Ghosh. Dr. R.N. Chopra chairman of Drug Inquiry Committee. Chairman Dr. R.N. Chopra committee বলা হয়। Next question, chairman of
ড্রাগ ইনকোয়ারি কমিটি, প্রিভিয়াস কোশ্চেন আলোচনা হলো। চেয়ারম্যান অফ ড্রাগ ইনকোয়ারি কমিটি Dr. R.N. Chopra. Option A is the right answer. Next question. Indian Pharmacopoeia list was prepared 1946. 1946 Indian Pharmacopoeia list was prepared by Health and Government of India. Health and Family Welfare. First Pharmacopoeia list was prepared 1955. First edition of IP was published by 1955 by the chairmanship of B.N. Ghosh. By the chairmanship of B.N. Ghosh. Previous question আলোচনা করলাম। 1864 কি হয়েছিল? 1864 ফার্স্ট ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া পাবলিশড 1864। 1941 the standard for insulin, most important MCQ, the standard for insulin was introduced in the USP in the year of 1941. The standard for insulin was introduced in the USP in the year of 1941. So থ্যাংক ইউ। এর সাথে আমাদের মক টেস্ট 2 কোশ্চেন পেপার অ্যানালাইসিস কমপ্লিট হলো। তোমরা চাইলে মক টেস্ট অ্যাটেন্ড করতে পারো, আমাকে পার্সোনালি টেক্সট করতে পারো, আমার কমেন্ট সেকশানে ও ডেসক্রিপশানে নাম্বার দেওয়া থাকবে। এবং তোমরা এছাড়াও আমার ইউটিউব চ্যানেলের কমিউনিটি সেকশানে চেক আউট করতে পারো, যেখানে অলরেডি মক টেস্ট লিঙ্ক প্রোভাইড করা রয়েছে। তোমরা চাইলে অ্যাটেন্ড করতে পারো, যেটা তোমাদের জিলেট 2025 এর প্রিপারেশনকে বুস্ট আপ করবে। সো থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন।